Państwo mogli przeczytać podpisy pod... Good morning, ladies and gentlemen. I am very honored today to give this audition to the Polish Parliament Commission for the in vitro diffusion of test. And first of all, I would like also to thank you for the fertility, because this is a spin-off which has been held in collaboration with the University of Katowice, in other words, the Silesian School of Medicine, to develop this project, which we are working on since a few months. I'm very proud to have been involved in this project, because my previous experience as a researcher, particularly in the ovarian stem cells, was corroborated with this new possibility to develop this project. First of all, I would like to present myself. I am Professor Franco Silvestrisa. I am Italian, and I've been working in the United States for 6 years. Then I came back, was full professor of molecular medicine and oncology in Italy. I started with a very strong basic researcher background, and then applied this to several things, in molecular medicine and in the stemless technology. In particular, in the past few years, I've been also full professor of oncology, and we developed several very modern technologies to develop to prevent cancer, in collaboration also with the fertility project, particularly in cancer affected women. We know that women with cancer, unfortunately, they may become sterile and are unable to have motherhood. And in collaboration with Fertility, I was touched, and they asked me to prepare a project, and then I applied. I prepared this project with all the results that we obtained in previous work that I did with my group at the University of Bari, where I have been a tenured professor for 30 years when I came back from the United States. Now, the project that we are going to develop is basically devoted to develop in vitro the maturation of ovarian stem cells. We know that infertility is a big problem, particularly in women with cancer, which undergo chemotherapy and other anti-cancer treatment, and they are at high risk to develop infertility. And we know also that there is also a specific aspect in this problem, which is called the cancer treatment-related infertility. In other words, any type of cancer treatment may generate infertility in women. In Silesia, I was involved in this project just because I am an oncologist, and just because I worked on this specific point, applying the ovarian stem cells to develop in vitro mature ovocytes. Now, I would like just to give a very, very short introduction to our study. The ovarian stem cells are originally stem cells which are located in ovaries in all women, and we have also demonstrated in collaboration with other groups from Boston University and from other groups that even in postmenopausal age, these cells are living in ovarian cortex, and in this site, the ovarian stem cells, they stay in a kind of dormant state, in other words, in a quiescent state, no active state. But it is possible today to isolate these cells, to making these cells growing in vitro, and to obtain differentiated ovogonial-like cells, in other words, ovocyte-like cells, which could be useful in future to regenerate ovogenesis in women with infertility. I would like just to present several slides, just to be a little more clear, in my presentation. And so this is my first slide, in which I showed the location of the ovarian stem cells.
As can be seen, this is the part of the cortex of the ovarian in which these cells are located, and they stay in a phase of quiescent condition. In other words, they are dormant cells, which usually they are not activated by hormone charge, by hormone stimulation during the life of the women. Now, we have worked in my laboratory in Italy. We isolated these cells, and by using specific methods of isolation like these, which is an immunomagnetic sorter, it's possible to isolate these cells, to put in vitro the fragments of ovarian cortex and isolate from these ovarian cortex these cells, which can be put in plates, and then they may also grow and generate several other cells. This is another slide in which it is demonstrated that when we put these cells in vitro, they undergo a kind of colonies. They prepare the colonies, and it's possible to develop these colonies of ovarian stem cells. And after 21 days of culture, it's possible to isolate specifically these cells which acquire these size, which is the size approximately close to the size of maturing ovocytes. Which is the old equipment that we used in my university, in my laboratory, and which is a method to isolate these cells by using a specific dielectric field in which the cells are unchanged in their electric charge, positive, negative, and this possible in this case also isolate a single cells. This is quite important because when we isolate one single cell, we have the opportunity to investigate very carefully the content, the genomic content of these cells. Well, and this slide represents also the data that we obtained in our preliminary study in Katowice. This is the first time that I am presenting this slide, and I'm very proud that to present this slide only to the Polish Parliament Commission, because these are very important data. We can see in this slide that these cells, particularly after 1 week of culture, we have the size of these ovarian stem cells, which is approximately about 20 microns. And then after 2 weeks of culture, they become larger and they have approximately 40 microns of diameter. And then after the third week, they start to increase the formation, to increase the amount of nuclear content, which is included in the so-called polar body. The polar body is a part of the cells in which, in the metaphase 2, the cells extrude the polar bodies just to maintain the haploid content of genes before the fertilization. We know the sperms, when fertilized ovocytes, they must contain an haploid content of chromosome. In other words, the chromosome to obtain the diploid only after fertilization of the embryos. Now, this is the first 3 are from the same patients. We can see the progressive growth of this cell. This part of the slide shows other cells from different patients, in which we can see that we have the so-called ovocyte-like cells. In other words, from the ovarian stem cells, we have obtained the ovocyte-like cells. They have the size similar, quite close to the mature ovocyte, whose diameter is approximately around 90 micrometers. Now, this is very important results, and we are proud that in collaboration with Fertility, we got this very beautiful data. Now, why our project is so important to develop for the fertility preservation in women? Well, because it's very easy, because the conventional procedure use the capacity to isolate the ovocytes from the women after charge of them with hormones. And then cells are in vitro fertilized, and then the embryo, but just when the embryo is already formed,
there are several genetic assessments of the quality of the embryo. Just in case the embryo is not suitable, is imperfect, the embryo is lost. Our project is different because by using the stemness procedure, in other words, the ovarian stem cells, we can obtain different ovarian stem cells from a single piece, and then we can check now the ovarian state of this condition, the genetic state of this condition, and then only when we get cells which appear perfect in the genomic content, it's possible to make the EVF, in other words, the fertilization. And we are sure that we can obtain a very healthy embryo. In other words, when we have that these cells are not perfect, are genetically abnormal, we can waste these cells, but we can waste the cells. We are not wasting embryos. In other words, living embryos. Okay. Now we think that probably by the extension of this study, we can use the stem cells from ovarian to treat different conditions in women. For example, the cancer treatment related to infertility, or the premature depletion of ovarian reserve, or the effect of... Well, I don't know if I had a mistake in commenting these slides, but I can also repeat several things, that the utilization of ovarian stem cells could be very, very useful, in particular to treat the infertility related to the treatment of cancer, as well as to renovate, to generate a neo-ovogenesis, and also other problems related to the infertility. And for this reason, this is my last slide, which shows the project aims in this Silesian project of the fertility preservation in women, in which we are planning to develop this stemness technology in solving the problem of infertility in women, or the application of a safe procedure, because we are not using the hormones to stimulate ovogenesis, but we are just using dormant cells which we stimulate in vitro only to grow and to undergo a differentiation to ovocytes. And the expected results is to divulgate the stemness technology, to increase, of course, the percentage of fertility rate in the female population with cancer treatment-related infertility or premature ovarian failure, and the optimization, of course, a modern center for the treatment of infertility in women by innovative technology, and to overcome the unethical wasting of imperfect embryos. And just to finish my presentation, I would like just to thank all of you, and we do hope that our project would be fruitful in obtaining the expected results. As I told you before, the slides in which I presented the oocytes that we obtained by the ovarian stem cells is the first time that we presented this slide, and hopefully we can obtain similar results for other patients. And now I would like to thank you for the attention, for our project, for these ideas, and once again, I am more than honored if I have the possibility to make another physical face-to-face audition to the Polish Parliament Commission for this finality, for these aims. Thank you very much for your attention, and I hope to have the possibility to meet you. Thank you again. Bye-bye. I'm sorry if I am not present. I am outside of Italy in this moment, and I really couldn't come to Warsaw to discuss this aspect. Thank you very much. Bye-bye. Bardzo proszę teraz o chwilę komentarza. Szanowni Państwo, poproszę doktora Jacka Magnuckiego o dwa słowa uzupełnienia. Żeby skomentować jeszcze tę metodę, bo jest ona bardzo fascynująca, zwłaszcza...
Można, tylko że panowie są Senator kazał mi prezentacje. tutaj, to ja się trzymam zaleceń pani senator. Znaczy, co ja mogę powiedzieć? No, pan profesor, my jesteśmy z nim cały czas w kontakcie. Dzisiaj rano odbyliśmy jeszcze poranną rozmowę. Profesor jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych. Kazał wszystkich pozdrowić. On bardzo lubi nasz naród, Polaków. Współpracował z wieloma naszymi rodakami. Jest do dyspozycji. To znaczy profesor pojawia się tutaj wraz z zespołem w pewnych interwałach badawczych, ponieważ jak tu pokazywał, hodowle trwają 21 dni, więc co 21 dni odbywają się laparoskopie. Ten materiał jest przetransportowywany do naszej kliniki. Profesor osobiście zajmuje się obróbką, tworzy tą nową technologię. Tu należy dodać, że w całym tym naszym zespole jeszcze jest kilku innych bardzo znanych naukowców. Na przykład mamy na pokładzie pana profesora Simone Paliniego, to jest bardzo znany embriolog. On reprezentuje włoską Eszrę, pochodzi z Uniwersytetu w Bolonii. Jest Paola Caforio, jest Enrica Silvestris, jest Silvana Silvani, więc to jest zespół włoski, jest taki bardzo zżytym. Z nimi stworzyliśmy już taką składrę, znamy się od 3 lat, nasze rodziny się wymieniają, znamy się rodzinnie, bywamy w Bari, bywamy w Bolonii, oni bywają w Katowicach, bywają w Bielsku. Także stanowimy taką rodzinę, z czego jesteśmy bardzo dumni i to, co podkreśla pan profesor, on bardzo by chciał współpracować ze wszystkimi środowiskami zajmującymi się in vitro w Polsce. Zaprasza wszystkie znane osobistości związane ze światem in vitro w Polsce. No mamy tutaj na sali Nestora i najwybitniejszą postać, jeśli chodzi o in vitro w Polsce, czyli pana profesora Wołczyńskiego, z czego bardzo się cieszymy, bo zapraszaliśmy pana profesora w ostatniej chwili, za co przepraszamy, ale oczywiście pan profesor zaprasza pana profesora do Katowic, żeby pokazać laboratorium, pokazać nasze osiągnięcia, trochę się pochwalić, może trochę wymienić uwagi, być może krytyczne. Może pan profesor Wołczyński coś również wniesie do naszego projektu, z czego bylibyśmy bardzo, bardzo dumni. Natomiast co jest jeszcze bardzo ważne, my współpracujemy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Ja jestem lekarzem, wiele lat pracowałem na uczelni. Od 90 roku jestem ginekologiem, pracowałem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Mój kolega, przyjaciel, pan doktor Gretka, który nie mógł tutaj przyjechać, bo on siedzi i pilnuje tych komórek, bo ktoś tego musi pilnować cały czas. Ta obserwacja trwa 24 godziny, tam siedzą jeszcze nasze inne embriolożki. Przyjechała z nami szefowa embriologów, pani Katarzyna Idzik, którą tutaj też witamy, bo już robiliśmy z nią zdjęcia. Ona być może jest najważniejszą osobą w całym tym naszym polskim zespole. Bez niej w ogóle nie dalibyśmy sobie rady. Więc jeżeli będą jakieś pytania, to chcielibyśmy też, żeby zabrał głos. Natomiast chcieliśmy podziękować jeszcze 2 osobom. Znaczy podziękować panu rektorowi Tomaszowi Szczepańskiemu, rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który nas od samego początku wspiera, spotykał się z panem profesorem, będzie podpisywana w tej chwili umowa o współpracy naukowej między Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem w Bari. I chcieliśmy podziękować naszemu sponsorowi, inwestorowi, bo mamy inwestora w tej spółce. Bez tych pieniędzy nie dalibyśmy sobie rady. To jest firma Cavatina. Tutaj reprezentują pani Joasia Króliczek, prezes Globiany, części medycznej. Chcieliśmy również podziękować całej rodzinie Dziudów za to, że oni w ten projekt w nas uwierzyli i nas wspierają tutaj finansowo, bo nie ukrywam, no my pojedynkujemy się z takimi uniwersytetami jak Harvard i Yale, no i robimy to tutaj w Polsce. I co jest jeszcze najważniejsze z tego wykładu, bo być może część państwa nie zwracała na to uwagi, natomiast tutaj są bardzo 2 ważne rzeczy, na które zwracamy, z czego jesteśmy dumni i chcielibyśmy, żeby to się skończyło sukcesem. Pierwsza rzecz to jest taka, że my dzięki temu projektowi, który się toczy, on jeszcze się nie skończył, my nie osiągnęliśmy sukcesu. My jesteśmy na takim etapie, że my mamy ocety 80-mikronowe i podejmujemy próby ich zapłodnienia. To znaczy już próbujemy stworzyć zarodek, ale nam się to na razie nie udało. Wierzymy, że nam się to uda, ale dzięki tej metodzie my możemy otóż załatwić jak gdyby 2 tematy. Pierwszy temat, możemy ułatwić pacjentkom, które absolutnie nie mogą mieć swoich dzieci w tej chwili. To znaczy to są takie pacjentki,
które mają bardzo niskie MH, mają bardzo mało swoich własnych jajeczek i one mogą tak naprawdę liczyć albo na adopcję, albo na donację, czyli na jajeczka, które dostaną od anonimowych dawczyń. No i ta grupa tych pacjentek jest bardzo duża. Nie wiem, czy skłamię, być może pan profesor Wołczyński będzie to wiedział lepiej, ale wydaje nam się, że to jest w tej chwili około 20% pacjentek. Więc to jest bardzo duża grupa. I te pacjentki, one tak się tułają po klinikach polskich, po klinikach zagranicznych. My dajemy im szansę. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga, bardzo ważna rzecz, którą tutaj podkreślał pan profesor, my dzięki tej technologii będziemy być może mogli wyhodować bardzo dużo tych jajeczek. Wyhodowanie bardzo dużej ilości tych jajeczek spowoduje, że my nie będziemy musieli zamrażać zarodków. Czyli możemy dzięki tej technologii uniknąć coś, co jest najbardziej takie newralgiczne, co jest etycznie bardzo wątpliwe przy tej metodzie. Znaczy, gdyby nam się to udało, gdyby można było uzyskać bardzo dużą ilość jajeczek i za każdym razem podejmować próby ich zapłodnień, uda się albo się nie uda, najwyżej się nie przyjmie, ale będziemy mieli na tyle tych jajeczek, że ta kobieta nie będzie musiała sobie rezerwować tych zarodków, nie będzie musiała ich zamrażać. Żebyście państwo zrozumieli, jakie to może być doniosłe. No i tyle. Jeżeli mają państwo jeszcze jakieś pytania, to my chętnie może po wszystkich sesjach na nie odpowiemy. Dziękuję bardzo.